Greetings, everyone. It's Monday, the 28th of October 2024. Sesigijimela emaphethelweni. Inyanga isiphela, inyanga ka-October. We are getting into November, which December holders of the Zimbabwe exemption permits should have applied ukuthi badlulele kwamanye ama-visa as announced by the South African government. Now, our job is not to instruct what holders of the Zimbabwe exemption permits should do. It is not our job. Our job is to give you information. You then decide on what you want to do with that information. So you might be a holder of a Zimbabwe exemption permit, decide not to apply, it's your decision. Ungacabanga futhi ukuthi apply, again it's your decision. So this is why I'm saying our job is to give you information. And we want to clarify this. Because the decision government in November 2021 not to continue with the Zimbabwe exemption permits is an issue. So this is why I'm saying it is the decision of the holder of the Zimbabwe exemption permit to apply or not to apply. Because there are two processes, right? The then Minister of Home Affairs, Dr. Aaron Motsoaledi, announced Zimbabwe exemption permit. So kunabanye wa applying for Zimbabwe exemption permit. Okuthiwa it expires November 2025 without applying a wave, right? Because like I'm saying, now we give you information, and then when you weigh what you think is good for you, right? If you think no, mina ngifuna uku-apply la Zimbabwe exemption expire next year, November 2025, decision yakho angithi. If you say you want to apply for a waiver, which is a requirement to move to another visa, again, it's your decision, right? So you apply for a waiver if you want, and then you apply for any of the visas that are out there. The majority abantu ba apply la ama general work visa, right? So this is why I'm saying our job is just to give you information. It is not an instruction. So ningasitshayeli omabhena badukisa abantu omabhena bathi senze lokho. No, thina sichitenzani lokho. Thina sithi kuthiwa wa simple messengers kuthiwa kumele wenziwe so wena ubusu-decide ukuthi ufuna ukwenzani. Now, we note ukuthi the issue of i-waiver ilokhu siba yi-problem. Kunabantu aba-applyela ama-waiver angakaphumi. So ma wa-applyela i-waiver yakho ingakaphumi kumele ulinde before u-applyele i-general work visa. Kulabanye futhi abantu aba-applya kuma-internet cafe. Because the minister what is now sending the outcome for waiver ku-email yakho. Kulabanye abantu aba-applyele kuma-internet cafe. Umuntu we-internet cafe njengoba sihlala sitsho wakhohlwa i-email address yakho, right? Because wena ula email sukhohlwa i-email address yakho. So into omele uyenze ukuthi kumele uhambe uye VFS baye kuncedisa, right? But esikutshoyo futhi ukuthi nxa umuntu ekuncedisa kumele akunike ama-login details akho. Asithi uya emntwini ukuthi wena ufuna uku-applyela i-waiver, awula email, akuvulele i-email yakho, kumele akunike i-email yakho le-password. Ukwenzela ukuthi nxa wena usufuna uku-accessa i-email yakho, ufuna uku-tracker, ufuna ukwenzani, ube lawa ama-login details. Abanye futhi benza ama-mistakes ku-application process. Nxa wenze i-mistake ku-application process because applyelwa ngomunye umuntu, right? Asithi umuntu yang-apply samna ngingungqabutho Nicholas Mabhena
umabhena wami ulo H, right? Yena bese faka umabhena ongela H, right? Yi-mistake leya, nanti awusahambelana ku-passport, isibongo sami mina ku-passport silo H, kodwa ngapha umuntu sengi-applyisele wangafaki u-H. So lokho kumele uhambe e-VFS baye kuncedisa ma usiya submit, baye kuncedisa to correct that mistake. Then number 2, kulabantu ngoba ama-waiver amaningi haye kuya elama mistakes. Maybe wena usebenze Vodacom, i-waiver yakho iphumisa ukuthi wena usebenze restaurant. What we have been advising people is that you need to take back the waiver for correction. So when abantu then started going back for correction, ama-waiver that have been corrected athatha isikhathi ukuphuma, then e-VFS bona ngwabo basebe suggesta ukuthi you do the affidavit, right? So abanye bathe sebuya e-VFS ePitori bathi hayi ngithe ngihambisa i-waiver yami ukuthi bayi-correct bathi ngenze affidavit. Sase-inform abanye ukuthi hayi kuthiwa you can do an affidavit. Now into esihlangane layo last week, yeah, I think it was Friday, then abanye sebesiya e-VFS eNorthwest to submit i-waiver ivelile mistake, to submit for a general work visa. Then e-VFS sebajikisa bathi no, i-waiver yakho ilama mistakes, you need to correct that, plus kumele uproduce ama-academic qualifications akho, right? So it's an issue esikhuluma le leadership le management ye-VFS, because liyakhumbula ukuthi uminister wa-waiver ama-qualifications ukuthi you cannot take, now you hold a ZEP, there is no need to take your qualifications abe evaluated by South African Qualifications Authority, right? Njalo futhi you don't have to apply for a labor certificate from the Department of Labor and Employment. So meaning that a holder of a Zimbabwe exemption permit ongelama academic qualifications uyahamba aye submitter because that has been waived. But esikutholeyo last week ukuthi i-Northwest i-VFS isijikisa abantu ukuthi no, kumele ubuye le certificate from i-South African Qualifications Authority, which is not what is Circular 7 of 2024 by the Minister Dr. Leon Stryper said ukuthi is now being waived, right? Number 3, kule ndaba ye-points based system, right? Liyakhumbula ukuthi uMinister of Home Affairs wathi yena kulabanye abantu abahola imali eningi abafuna ukuthi basebenze bese South Africa, kodwa umuntu esebenzela ikhampani engasoye South Africa, maybe this person is a researcher or whatever job they do, njoba these days abantu basebenzele emakhaya, but umuntu enafuna ukuthi asebenzele ese-South Africa because of maybe i-climate e-South Africa and lezinye izizathu, umuntu lwana uyagrantwa i-visa, right? Uminister wa-introducer at the same time what is called i-points-based system, right? Sayenza ivideo yangikhona le statement sika-minister sikhona ukuthi nxa u-applya ungekho ku-Zimbabwe exemption permit, u-applya for any visa, critical skills visa and so forth, kumele umite certain requirements as directed by statements ka-minister as a points-based system. Now, sakuchasisa futhi ukuthi i-points-based system does not apply kuma-holders awe-Zimbabwe exemption permit, because kule statement sika-minister sasifunda futhi khonapho ku-YouTube channel i-statements ka-minister sokuthi sona esithi sona umuntu we-ZEP akumelanga azihluphe nge-points-based system. I-points-based system ngeyabantu abangekho ku-ZEP. Messi Jimas Bugu applied for a waiver not yet out due to pressure, can apply for a general work visa.
I-problem masibuko ungavele apply i-general work visa, i-waiver yakho ingaphumi, bazoku-reject because i-waiver bayayifuna. So emsebenzini nxa bekuhluphe emsebenzini, hambisa u-Directive 4 of 2023 uprint uhambise emsebenzini, uhambise le receipt yakho as i-proof okuthi wena usu-applyele i-waiver ukwenza ukuthi bengakuhluphi emsebenzini. Ungahambisa lama-press statements of the new minister to show ukuthi part of applying ukuthi umove from ZEP kufunakala ukuthi ube le waiver of which wena i-receipt ye-waiver ulayo. This is why even amanye ama-banks akumelanga ukuthi bakuvalele i-bank account because ule receipt. Siyakhumbula futhi ukuthi uminister wayekhona uMinister of Home Affairs uDr Aaron Mthwaleti wathi yena i-receipt it acts as an extension. Then laba bathola ama-waiver manje ama-waiver babhalwe ukuthi ZEP expire mhla ka-25 June 2025. So nxa ule receipt kutsho ukuthi lawe you are covered up to that time until i-waiver yakho iphume. Then sense emaphethelweni kulabanye aba-applya ama-DZP document Zimbabwe project ngo-2010. Kuthiwe ngo-2014 umuntu kasazanga applyele iZimbabwe special permit ZSP. Umuntu onjalo kasangene under i-special arrangement because wena swaphuma ku-system, awusekho ku-system. So abantu aba-applya under this arrangement ngumuntu owathola i-permit ngo-2010, wathola i-permit ngo-2014, wathola i-permit ngo-2017. So makuyikuthi wakwasuka wayehlala ekhaya kumbe wakufiwe kumbe wawugula kumbe wakuwaye emazweni wasukhutha kumbe ngesikhathi kurenewa wawungekho kumbe wangela passport kumbe any other reason ongaba layo, kutsho ukuthi sewaphuma ku-system, you are no longer part of the system. Siyabonga kakhulu. Nxa lembuzo ngicela libhale, my team will try and research so that silinike correct information. Like I said ukuthi thina we are just the messengers. We are giving you information. We are not saying apply. We are simply saying ukuthi this is what is being said. When ubusuthatha decision yokuthi I want to apply for Zimbabwe exemption expire next year which you cannot renew, or I want to apply for a waiver, then you apply the waiver, you then move to another visa. It is all about you making your own decision based on information. Uthandiwe Mate uthi linjani nxa sile receipt awe waiver sisiya ekhaya ngeke sibe besihluphe eborder, awumelanga balihluphe eborder njoba njilo ukuthi i-receipt yakho acts as an extension. So mamathe hambe ekhaya usibize usihlabela imbuzi ngekhisimusi uyabona abadala. Ukhaphela Nkomo uthi morning Mabhena, I don't have a waiver. I had an asylum before and it was cancelled. Now ngiyimi nje ne-passport yami. Nxa kuyikuthi i-asylum document yakho was cancelled, meaning ukuthi ya-rejectwa. Nxa i-asylum yakho ya-rejectwa, sekumele nxa u-applyela a new asylum ubonise ukuthi impilo yakho is in danger, ukuthi nxa ungabuyela eZimbabwe bengafika bekuhlukumeza kakhulu. Kodwa nxa njoba sihlala sithi ukuthi wabhala ukuthi wena ubaleke ngokuthi kakula msebenzi ekhaya, kabasoze bakunika i-asylum because uthathwa njengomuntu okuthiwa yi-economic migrant. So umuntu ophiwa i-asylum kumbe ngubeke ngithi mina umuntu wonke uyaphiwa i-asylum. Umuntu ocela isicelo se-asylum ayiphiwe i-section 22, right? But the difference is ku-report yakho nxa uphiwe i-asylum ungabhala uthi wena wabalekela indlala ekhaya. After a certain period of time, whether 3 months, 6 months or 1 year, baza ku reject bethi wena your claim is unfounded, you are an economic migrant, therefore awu qualify. Untokozo ncuba uthi linjani baba, thina abemakhishini
si apply under under which category nxa uqala nxa Manxube ule Zimbabwe exemption permit uya apply la i-waiver angithi ungathola ke i-waiver usu apply la i-general work visa kodwa nxa ungekho ehlelweni labo abantu abalama ZEP okwamanje kawuqualify kuthi ukuthi wena awungeke uqualify kulawa ama visa kumbe ama permit a-applyelwa ngabanye abaku ZEP waselini Mlotshwa uthi yena I need a study permit visa please I need a clue on how do I go about it. If Mlotshwa we are a holder of ZEP, you can apply straight for a study visa, but if you are a non-holder of ZEP, you need to get a letter from your college or school, an offer letter angazi to leminyaka emingaki assuming you are below 18 years. You need to attach the documents of your parents. It means your parents kumele babe legal in South Africa. But if you are above 18 and you are coming to study in a South African university, you need to also send your certificate, your academic certificate for evaluation by South African Qualifications Authority. Ukuthi in terms of you, ama marks ako, we are qualified to study in a South African university. Then the university gives you an offer letter. Then you apply for a study visa. Ukapela nkomo yabuya futhi okwe Aslam nyakubona won't qualify ngibuzela kuma permit ukuthi khona engingayenza nxa ungela ZEP awungeke uqualify Kapela nkomo angeke qualify abantu abanengi njoba sihlala sikhuluma badliwa izimali ukuthi umuntu ethi wena siyakwenzela ipermit ngihlala ngisitsho ukuthi mina ngiyazi abantu abanengi Department of Home Affairs right I can come to you ngithi mina ngizakuhambisa head office we apply la ilokuzen ipermit ungitrust because ngisazi abantu abanengi ungunike i15,000 rands yakho angithi ungene phakathi bakwenzele uthole isticker kanti kuyabe kuyifake because hlala sitsho ukuthi it doesn't mean ukuthi nxa umuntu esebenza eDepartment of Home Affairs egqoke uniform ye Home Affairs mbe immigration ubususithi yena what it gives you ukuthi permit is correct, it's fake because ayifakwanga ku system esikwaziyo ukuthi bayatshontsha ama sticker ama permit lawana ba sticker ku passport yakho bafaka isidindo sake sakhuluma kwenye video khonapho ukuthi kulenye system angazi bayibiza network nangizazi izinto lezi kodwa abakwenzayo abanye engakuzwayo ukuthi anti futhi ngathi ngiyakhuluma le yangithethisa lithi mina ndiphapisela inyoni zeni kodwa ngcono nithule ngoba sika futhi bese lingithethisa but bakhona abantu omunye dadewethu hamba sonke sesiyangcwabe ekhaya right wathatha ipermit wahamba Aratambo ipermit yayi right wagxobisa passport yaba right wabuyela by road permit yaba right wabuyela third time yaba right sithe sesiye emngcwabeni fourth time sisebhoda kwathiwa ipermit le is fake sathe but lo muntu kudala ehamba ngale permit kwathiwa ipermit le is fake so there's a system abayenzayo ukuphi permit yabe valid for I don't know benza njani ngithenga khuma kakhulu lizathi mina ndiphapisela inyoni zeni bese lingithethisa so ngcono ngakhulumi kakhulu comrade uMazibuko uthi I did apply for a general work visa before my waiver. My appointment is November. Can I just leave that application? Angizwisisi Mazibuko nxa wa apply le general work visa or you are saying wa apply le general work visa before apply le waiver and the process ukuthi first you apply for a waiver then general work visa but siyakhumbula ukuthi ngemva kwe lokhuzana is not directive circular 7 of 2024 sakhuluma ngeconfusion yabakhona ku VFS la ku Department of Home Affairs VFS ithi abantu abama holders of ZEP
kumele ba-apply without ama-waiver, abantu ba-apply. So in the meeting that we then had e-ofisini ka-minister lama-officials akhe, sabuza ukuthi abantu abanjalo bazoba-treata njani. So asikatholi impendulo because the people esabamithayo ama-advisor ka-minister bathi they are going to consult bese bebuya kithi. Jacob Spanda uthi yena yimi ubhuti weRustenburg abafuna ama-certificate awesifundo bathe namuhla ngibuye ngolwesithathu ngizobonana lo manager kambe right njoba besikhuluma Jacob Spanda on WhatsApp ukuthi i-circular 7 not i-circular 7 yeah I think i-circular 7 eyathi yona awusamelanga uhambisa ama-academic qualifications because there is no need to evaluate ama-certificate akho. Noma Gugu Mlangeni Dlamini uthena baba mabhenali njani mina ngake ngaba le Aslam ya expire 2017 ngingakwazi ukuyivusela yini u2017 sekudala kodwa ngizwa kuthonga hamba khona uyabhadala ifine. Ngingathi mina zama inhlanhla yakho kulabanye ababhadala ifine but kuyamele uchasise ukuthi from 2017 wawungaphi. Angisabona ngomunye nyaxolisa umazi ukuthi I did apply for a waiver, alright, lesiphendulile then amanye ansayibona imbuzo yena ukuthi ithini undaba ezinhle elingoma uthi ngicela ukubuza nginomntwana ozalelwe lapha ngiku-ZEP ngam-applyla under which visa ngifuna azofunda eMzansi una 10 years umntwana applyla i-study permit nxa ezelwe lapha eSouth Africa uthatha i-passport yeZimbabwe then applyla i-study permit. Wena ndaba ezinhle elingoma kumele ube legal lapha eSouth Africa because nxa ungekho legal angeke ukhone. While nsasikana through eminye imbuzo silohlupho futhi abantwana abazalwa lapha sebe above 17 years because umntwana nisathi ukuthi nxa ezalwa lapha uthatha i-citizenship yomzali wakhe but nxa esa above 17 uya decide ukuthi ufuna ukuba ngumSouth African kumbe ufuna ukuba ukuthatha i-citizenship yomzali wakhe. We have been trying sike sasebenza lamanye ama-lawyer indo attorneys base duze Carton Center akade bengabhadalisi aba offer pro bono services. Sathumela abantu abanengi bebancedisa but I think baba overwhelmed ngomsebenzi abendo attorneys osokwenza ukuthi manje kube nzima because kwahamba abantu abanengi. So nxa umntana akho over 17 we think ukuthi kungcono uyebona i-lawyer akhona amanye ama-lawyer angakusiza ukwenzela ukuthi umntana akho athole i-South African ID. Clement Othazian uthi mabhena ama-waivers awaphumi waiting since last year July 2023. Check your email, ube a bit patient. Minister what they are dealing with what do you call a backlog. So we hope ukuthi ngo-December ngabe esephumile because minister wathi kule serious backlog wathi by December bazobe sebeyikile backlog and they want to hold him on that. So we hope ukuthi waiver yakho no-apply ngo-2023 iyabe siphumile. Tami Market uthi hello Mr. Mabhena owami umbuzo ngalahla i-passport ele permit ngisele lengela permit but my waiver is out ekubuyeni kwami ekhaya they gave me days kodwa senga overstay. Nxa walahla i-passport ele permit you need to do affidavit and you also have your copy of ZEP which should not be a problem. Nxa ufike border it should not be a problem. Nxa usiba le problem you should see the supervisor e border. Engunanzelelayo abanye abantu nxa befike ebhoda balama ZEP uyafika nje aqhubele i-official passport bamfakela ama-days nxa eqede lapho sengifonela mabhena sebengipha ama-days engazange explainele the official ebhoda. So nxa ufika lapha uyamtshela u-official ukuthi
lalela mina I've got ZEP, I'm covered by Directive 4 of 2023 bese bekugxobela i-passport yakho without any problem. Paulson Ngwenya sitshela says baba mabhena kunjani okumele ngibe layo for uku-apply i-waiver ngibuza nje ngise Cape Town. Silama chat group afika 30 silama chat group afika 30 sibe le Telegram abantu abanye afuna join ama chat group yethu but bazawunika information kuma chat groups ukuthi kuyini omelake, because I cannot break it down ukuthi this document that document but engawutsho kuphela ukuthi as long as ZEP Google ilokhuzana i-VFS website, it will then direct you on how you apply. Plus we did a video ekhona ku YouTube channel ukuthi u-apply kanjani. Thembi Matha says malume ngicela kubuza abangela ama permit kunendlela yokuthi bawathole na. Okwamanje abalandlela ukuthi bawathole. Liyakhumbula siyazama ukuthi abantu abasebenza ema kitchen baphiwe ama special permit ngoba we argue ukuthi ukusebenza ema kitchen ngumsebenzi oqhakatheke kakhulu ngoba balutshwana abantu abangasala labantwana besale bekhangele iproperty yomuntu. Abanye abantu futhi bayaphiwa izimota ngabaqhathi babehambisa abantwana esikolo. Abanye bayaphiwa ama bank card yibo abenza igrocery, because abantu abasebenzela ngabantu ababhizi. Abanye abasebenzela abangodokotela, abanye bangamalawyer, abangama-journalist, bahlala besemsebenzini ngama-South Africans, both black and white. So uthola umuntu oyi-domestic worker enguye ohambe siyakwenza i-shopping kodwa engajontshi imali. So ngama-issues of trust between umqhathi lo msebenzi. So yikho sithi thina kumele abantu ababathole ama-permit abantu abasebenza ema-kitchen ukuthi baza kuvuma bazakwala, kodwa okwethu kumele sikwenze ukuthi sizame. Siyabonga kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi ndibambe ngekhola lo seligcwele mbona sokusiba lembuzo eminingi, but sizabe sizama ukuthi siphendule imbuzo esiyabe singayiphendulanga. Siyabonga, libe lelanga elihle. Goodbye.